Desde el Servicio de Bienvenida promovemos una serie de servicios y actividades que facilitan la llegada a Barcelona y que hacen que la estancia de nuestros participantes sea lo más enriquecedora y amena posible. EDEC staff was excellent in helping me find an apartment. They informed me of local websites to look for, search agencies to speak with, and their personal touch of looking through maps with me and informing me on the local areas, the good places to live, above all helped me the most, made my search almost effortless. I knew that I could come with them with any questions or information and I'd always be welcome. The welcome service helped me adapt to Barcelona and made me feel at home, especially the first days when one is a little bit more lost. Moving to a foreign country is challenging enough, let alone trying to figure out how to get my Spanish ID, or as it's called here, my NIE. But thanks to the helpful staff here at EDEC, I was able to obtain my Spanish ID without any problems, allowing me to focus 100% on my studies and networking with my classmates. I have learned a lot from sharing opinions and experiences with my classmates from different parts of the world. Vaig fer el curs d'iniciació al català que el Servei de Benvinguda organitza. Trobo molt pràctic que les classes es facin a l'IDEC i que sigui un curs gratuït. Després d'haver fet el curs, em sento més còmoda a la ciutat. Le visite al campus e alla biblioteca permettono di conoscere alcune delle strutture a vostra disposizione. Cerco di partecipare a tutte le attività culturali organizzate dal servizio accoglienza. Quale modo migliore per visitare la città di Barcellona, accompagnato da guide locali, e tutto questo gratis. 我很感谢EDEC给我提供了能够使我的硕士文凭合法化的服务，学校一切都会帮我办妥，并且能够直接将文凭寄到我的家上海，使我完全没有后顾之忧。 De alumnivereniging was ten aller tijde zeer ondersteunend voor de studenten. Constante organisatie van evenementen heeft ons ontzettend goed voorbereid voor de arbeidsmarkt. Wegens een goede relatie met de alumnivereniging ging ik akkoord om Belgische studenten bijstand te geven met alles wat betrekking had tot het vinden van een huis, stadoriëntatie enzovoort. Aquí estamos para ti. No dudes en consultarnos para lo que necesites. Y te estamos esperando para el seminario de integración.